Yes, fine. Okay, so നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാന്നുള്ളതിന് ടോട്ടാലിറ്റി നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലേ. സോ ഏതാണ്ട് ഒരു റഫ് പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി അതിന്റെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ അത് കാണും. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് ആ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഒന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിലെ ഓരോന്ന് എന്താണ് നോഡ്, എന്താണ് എലമെന്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വീഡിയോയിൽ കാണുകയും ചെയ്തു. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫിഗർ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുക, മെഷറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യും, ഡിഫറെന്റ് സ്മോൾ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിനുശേഷമാണ് അതിന് നമ്മൾ ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുക. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് പോലെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരും. അതിൽ നടുക്കത്തെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിലബസ് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സിലബസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർ മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. റൈറ്റ്, സോ ബേസിക്കലി യുവർ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കിയാണ്. സോ മൊഡ്യൂൾ 5 ബേസിക്കലി ഉള്ളത് ഒന്ന്. സോ ഇനീഷ്യലി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു finite element method. Okay, so that is your first topic, followed by steps in finite element method. Okay, steps in FEM. Okay, followed by pre-processing phase discretization types of elements. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, സോ ജനറലി സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഇനി താഴേക്ക് വരുന്ന സിലബസിന്റെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ്. എന്താണ് പ്രോസസിംഗ് ഫേസ്. ഓക്കെ, പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ഫേസ്. ഓക്കെ, പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ഫേസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്ലിറ്റിംഗിന്റെ പ്രോസസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെഷിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ അതിലൊരു സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ എലമെന്റ്, റെക്ടാങ്കുലർ എലമെന്റ് എന്നൊക്കെ ഒരു സർഫസിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. ഒരു സോളിഡിന്റെ കേസിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ്, വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വരുന്നു. ഒരു സാധാരണ 2 ഡയമെൻഷണൽ കേസിന്റെ കേസിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ആണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, നൗ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് യുവർ ഫോർമുലേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സിലബസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് stiffness matrix. Okay, so formulation of stiffness matrix. Okay, so how do you form a stiffness matrix? Okay, so there are direct method. Okay, based on the direct method adile one dimensional case മാത്രമേ നമ്മളോട് കാണാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. Okay, so one dimensional case ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ കേസ്. ലൈൻ എലമെന്റ്സ് വരുന്ന കേസിലെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നു. Okay, now then there is formulation of load matrix. Formulation of load matrix. പിന്നെ assembly of global matrix. Okay, assembly of global matrix. Then implementation of boundary conditions. Okay, boundary conditions. Then solution procedure followed by post processing. Then based on this you have simple problems on bar. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ എൻറ്റയർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ എൻറ്റയർ മൊഡ്യൂളാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാനിൽ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാം 100% അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ഒരു ബേസിക് പിക്ചർ ആയിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. തിയറിറ്റിക്കൽ കണ്ടന്റ് വൈസ് അത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ. സോ ഇതാണ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ FEM ആയിരുന്നു നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ FEM ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ FEM ആയി. ഇനി അതിൽ ഇത് ഓരോന്നിനെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത തിയറിറ്റിക്കൽ കണ്ടന്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓരോന്ന് വരുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു. നമുക്ക് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം തുടങ്ങാം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാൻഡിലിവർ ബീമിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു കാൻഡിലിവർ ബീം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ്, ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ, ഇത് തേർഡ് വൺ. മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളറിലൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് കിട്ടും എനിക്ക്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തതിന് എനിക്കൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തതിന് എനിക്കൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് കിട്ടും. ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഒരു ഗ്ലോബൽ മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ, ഈ എൻറ്റയർ കാൻഡിലിവർ ബീമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്, ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ ഓവർവ്യൂ ആണ്. ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് യുവർ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സിലബസിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹൗ ഡു യു ഫോം എ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. സോ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഫോം എ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസിനും ഓരോ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. റൈറ്റ്, സോ സിമിലർലി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വിൽ ഓൾസോ ഫോം എ ലോഡ് മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സിനൊക്കെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ മാട്രിക്സ് ആക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലോബൽ മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, നോ അത് ഇനി ദെൻ ടു സോൾവ് ദിസ് വൺ എന്ത് വേണം? യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. അതിനുശേഷം വിൽ സോൾവ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് മെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്. നമുക്ക് മെട്രിക്സിന്റെ സോൾവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, മാനുവലി എങ്ങനെയാണോ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതേ സാധനം തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് based on that in post processing phase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will get the extract data extracting phase ആണ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളെ സിലബസ് ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്രയാണോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത്ര വരെ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇനി നമ്മൾ അതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ആണ് കണ്ടത്. നമുക്ക് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ടോപ്പിക് ബൈ ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. റൈറ്റ്, ഓക്കെ അല്ലേ? എന്റെ കൂടെ ഇല്ല എല്ലാവരും? ഇഷ്യൂസ്? റൈറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലേ? ഒരു താല്പര്യം വരുത്താനായി അത്രയും കഥകളും പറഞ്ഞ് വന്നേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് the basic understanding of finite element method. Okay, എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് തുടങ്ങാം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ. സോ ഒന്ന്, ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. സോ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഇനീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ മെക്കാനിക്സ്, ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തോ. സോ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് has its applications in almost all fields, like it is used in the field of structural mechanics, fluid mechanics, heat transfer, mass transfer, നിങ്ങൾ HMD ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ എന്താണ് എന്താ ഇക്വേഷന്റെ പേര്, അല്ല അതിന്റെ പേരൊന്നുമല്ല, Q is equal to KA dt by dx എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ, റൈറ്റ്, കണ്ടക്ഷനിൽ വരുന്ന അതിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഇല്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻ KA, ഇത്തരം ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന കേസിൽ അല്ലെ? ഇത് ഫസ്റ്റ് പില്ലർ അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗവർണിംഗ് ഇക്വേഷൻ KA dt by dx ആണ് അല്ലെ?
സർ right? If this is your temperature T1, this is your temperature T2, ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയില്ല മറ്റേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൽ. Okay, so ഇത്തരൊരു ഫോം ഉണ്ട്, right? Even the problems related to these types, okay, Ka dt by dx ഫോമിൽ വരുന്ന, even this can be represented in the form of some f is equal to k into d, where k is some stiffness matrix, and ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സോൾവ് യൂസിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so these 2 points are nodes എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് you can solve these problems as well. Now similarly, mass transfer problems can be solved. Okay, mass transfer problems, and again there are examples like electric and magnetic field problems can be solved. Electric and magnetic field problems. പിന്നെ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈവൻ ഏറ്റവും ഫണ്ണിയർ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതിന്റെ പാക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രേക്ക് ആവാതിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് വെക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും, അതേപോലെ അതിന്റെ ഫൈനൽ പാക്കിങ്ങിന്റെ എല്ലാം കേസിലെല്ലാം അതിന്റെ അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് മെത്തേഡാണ്. അതെ. Now based on the application, actually FEM problems are classified into 2 types. Okay, so based on the application, your FEM, your finite element method problems are classified into 2 types. One is called structural problems. Structural problems, and another obviously it is non-structural problems. Non-structural problems. Okay, so structural problems എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പം ബേസിക് മെക്കാനിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ കേസിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് at each node points. Okay, if the problem is related to some finding out the displacement, സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ എക്സെട്ര, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസിൽ വരിക. ഓക്കെ, യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, stress, strain, etc. All those comes under the category of structural problems. But when it comes to your temperature or fluid pressure, okay, so if the problem is related to temperature and fluid pressure and all, then such problems comes under this non-structural problems. Okay. And again, there are basically 2 methods associated with your finite element method. One is called a force method and the other one is called your displacement or stiffness method. Okay, so random methods, and we will also mark that with this one. There are 2 methods. There are 2 methods related to finite element method. One is called a force method. Second one is called the displacement or stiffness method. Okay, displacement or stiffness method. Displacement or stiffness method. Okay, so in force method your internal forces are considered as unknowns. Okay, so in force method internal forces are considered as unknowns, whereas in displacement method or stiffness method the displacement at the nodes are unknowns. Okay, displacement at the nodes are unknown. Okay, ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ഫേസ് എത്താനാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ള പറയാം. അതിന്റെ മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇവിടെ തരാം. ഒന്ന്, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഏതൊരു ഫോമിനെയും നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഒരു സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും അല്ലെ. So if anything which can be represented in this form, f is equal to some k into d ഫോമിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫോം റെപ്രസെന്റ്സ് സം ഫോഴ്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഫോഴ്സ്, നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എഫിന് പകരം അവിടെ ക്യൂ ആണ്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അല്ലെ. സം സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് അടുത്ത വേരിയബിൾ എന്താ, ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ.
Q is equal to K into some stiffness matrix into temperature the formula. Okay. So need not be always display the displacement ആവണമെന്നും ഇത് പിന്നെ ഫോഴ്സ് ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി. Okay. So ഇതിന്റെ കേസിൽ so if you are actually finding out this force, okay, ഈ force അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സാധനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ that comes under this force method. Okay. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സും സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ടേം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ then that is called your displacement or displacement method. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഡി കാണുമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കണം അല്ലെ, കെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യണം. സോ ബട്ട് വി ആർ യൂസിങ് സം ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു മെത്തേഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ ഫെം. ആൻഡ് similarly you can classify FEM basically or broadly you can classify it as structural problems and non-structural problems. Okay, now we'll see what are the basic what is a flow chart of the steps in finite element. Okay, so ഇത് വളരെ important ആണ് exam point of view. So please make a note of this one. So we'll see flow chart of steps in finite element method. Okay, one by one എഴുതാം. Steps in finite element method. Okay, steps in finite element method, or in bracket you can write it as flow chart, or flow chart ആയിട്ട് represent ചെയ്യും. Okay, so we'll start with the നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, നമ്മുടെ സിലബസിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത്. So first thing, the first step that you should be doing is discretization. Okay, discretization is the first step. Okay, note here. First step is a discretization. Second one is numbering of nodes and elements. Numbering of nodes and elements. Okay, ആദ്യം ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്പർ ചെയ്യാം. Okay, so this process, this combined process is called ഇത് ഒരു പ്രീ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ്. Okay, this comes under pre-processing stage. Okay, discretization. Okay, numbering of nodes. ഇതാണ് first step. First set of functions. Okay, now after this numbering is done, the next step is selection of displacement function. Selection of displacement function. Selection of displacement function. Okay, selection of the displacement function. Now, after selecting the displacement function, the next step
is to define the material behavior. Define the material behavior. Define the material behavior. Followed by derivation of element stiffness metrics and equations. Define the material behavior. Derivation of okay. For the next step. Step എന്താണെന്ന് പറയാം. Next one, derivation of element stiffness matrix. Element stiffness matrix. Then after that, assemble the element equation or forming global stiffness matrix. Global stiffness matrix. And after that, applying boundary conditions. Boundary conditions followed by solution of unknown displacements. Unknown displacements. And computation of stress and strain. Element stress and strain. വായിക്കാലോ അല്ലേ? വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? Finally interpret the result. Right. വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? എൻ്റെ എഴുത്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? Yes. എല്ലാവരും ഇല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പറയാം. ഇതേപോലെ തന്നെ വേണം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്.
Okay, so this is your analysis stage. Analysis, and the last one is your post processing. So I can't share it now. നോട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങളെല്ലാവരും? Yes, sir. അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോട്ടെ. Okay, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ. ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് നമുക്കിത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കേവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ലൈൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ലൈൻസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് നമ്പറിങ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു 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 എലമെന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ലൈൻ വരിക, 1 2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് 1 and 2 ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം. ആ രണ്ടിനും സെൻട്രൽ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എലമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ this അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, which is your numbering of nodes and elements. We'll see that in detail. Okay, then followed by your next step is you have to select a displacement function. Okay, so similarly then you have to go with the material behavior. So material define ചെയ്യണം, എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ യു കൻ സിംപ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് മതി, അതിന്റെ യങ്സ് മോഡുലസും പോയിസോൺസ് റേഷ്യോയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് അവിടെ ഡിഫൈൻഡ് ആവും. Correct. Then based on that we'll form the so again software perspective പറഞ്ഞാണ്. So ഇവിടെ you'll select the material behavior, then followed by we'll move on to the formation of element stiffness matrix. അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. followed by element stiffness matrix എന്നൊക്കെ യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് we'll form a global stiffness matrix. And to solve അതിനുശേഷമാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫേസിലേക്ക് വരിക. സൊല്യൂഷൻ ഫേസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, you have to apply the boundary condition. So all these steps comes under the common heading of analysis. Okay, so once this analysis is done, you will get the result അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും. Okay, so under this post processing these are the main steps. One is the solution of unknown displacements, computation of elements, this one stress and strain കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുപോലെ ഇത് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫേസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചത്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ അതിൽ കാണിച്ചത് ഡിഫറെന്റ് കളറിൽ അല്ലെ. റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്, അതേപോലെ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മിനിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. അത് എത്രയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് when you are doing in a software കിട്ടും. മാനുവലി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ will be here will be doing all these things in manually. So manually ആകുമ്പോൾ you will get the exact result values, correct values അവിടെ കിട്ടും. അത് ഏത് നോഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എലമെന്റിലാണ് ഈ വാല്യൂ വരുന്നതെന്നും കാണാം. Okay, so these are the basic steps. So this is very important, the steps in finite element method, starting with discretization. After discretization you will be numbering the nodes and elements, followed by selection of displacement function, which will be followed by the defining of material behavior. Once the material behavior and displacement function is selected, you will form a element stiffness matrix. Now after this you will unite all these element stiffness matrix to form a global stiffness matrix, and then to solve you have to apply the boundary condition. Right, after applying the boundary condition we will solve the equations, and then we will get the whatever it is, whatever you are supposed to find out, you will find out all those things. If it is displacement, you will find out, you can find out the displacement. And if you are required to find out the stress and strain distribution, you can get the stress and strain distribution. And finally you can interpret based on the result. Okay, so this is the simple step of finite element method, both from the software perspective and from the manual perspective. Okay, so that are the main three process. One is pre-processing, analysis, and post-processing. Okay, so either
Hello. 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 Yes, hello. Hello. Yes, sir. Hello. പെട്ടെന്ന് പവർ പോയി. ഓക്കെ, സോ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് നോർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടെ. സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻസസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് APDL, മറ്റേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നല്ല, സെലക്ഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിലേക്ക് വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു അക്കാഡമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ APDL ആണ് പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറ് കോളേജിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഒരു APDL-ന്റെ നമ്മുടെ പിന്നെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻസസിന്റെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതൊരു സ്റ്റുഡന്റ് വേർഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത്. സോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ വരാം. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് പ്രീ പ്രോസസർ. ഓക്കെ, സോ പ്രീ പ്രോസസറിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ എലമെന്റ് ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം, അതേപോലെ അതിന്റെ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം, മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാം. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കംസ് അണ്ടർ യുവർ പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ഫീസ്. ഓക്കെ, സോ പ്രീ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൈറ്റ്, അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. റൈറ്റ്, സോ പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ഇതേ പ്രീ പ്രോസസിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കൊടുക്കും. പിന്നെ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. ക്രിയേറ്റ്. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, എലമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, എലമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്തരം പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ഏത് ഓപ്ഷന്റെ അണ്ടറിലാണ്? പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ഓപ്ഷന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതായത് പറഞ്ഞ ഫ്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇതെല്ലാം പ്രോസസിംഗ് തുടങ്ങുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഫൈനൽ മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുക, നോട്ട്സ് നമ്പർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും വരുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കുറച്ച് അധികം കാര്യം അതിലേക്ക് വരും. ഡിഫൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അത്രമാത്രം. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് കംസ് അണ്ടർ യുവർ പ്രീ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ഫോളോഡ് ബൈ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുക. അനാലിസിന്റെ കേസിൽ സെലക്ട് ദ അനാലിസിസ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ലോഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫൈനലി യു വിൽ സോൾവ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വരുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ജനറൽ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ്. പോസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ആണോ വേണ്ടത്, യു കൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ദോസ് സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നടക്കുക. നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവിലല്ല, മാനുവലി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മാനുവലി നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്ത് വിൽ സോൾവ്. ഓക്കെ, അതാണ് നടക്കുക. പക്ഷെ ഒന്ന് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി യു വിൽ ഹാവ് ദീസ് ത്രീ ഫേസസ്: പോസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ്, സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഫേസ്, ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രീ പ്രോസസിംഗ്, അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ്. പ്രീ പ്രോസസിംഗിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ പ്രീ പ്രോസസിംഗിൽ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിൻ പ്രീ പ്രോസസിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, നോട്ട്സ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം അനാലിസിസിലേക്ക് വരും. അനാലിസിസിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അനാലിസിസ് സ്റ്റേജിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാകുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ പിന്നെ മാനുവലി ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ കൂടി യൂണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ആക്കണം, ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഫേസിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ ടൈമിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈംസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? ഇഷ്യൂസ്? Yes, sir.